Laudetur Jesus Christus. Praised be Jesus Christ. A very warm welcome to you all on behalf of Vatican Media, Vatican Radio, and all my colleagues here at the Vatican's Dicastery for Communication. My name is Joseph Tulloch, and it is my privilege to provide you with the English language commentary for this live broadcast of Pope Francis's general audience of today, Wednesday the 16th of October. The event is taking place in St. Peter's Square in the Vatican. As those of you watching on television will be able to see, Pope Francis is currently touring St. Peter's Square in the Pope-mobile. A very warm welcome to all of you, whether you're joining us via our Vatican News YouTube channel, Radio Maria Papua New Guinea, Radio Maria England, Catholic Faith Network in America, Shalom World TV, Salt and Light TV, at Madison TV, EWTN TV, Uganda Catholic Television, Catholic TV, Luminous Radio India, or via any local or diocesan radio station around the world. As Pope Francis' Pope-mobile arrives at the centre of the square and the Pope begins to get set up for the audience, just a few more details about this broadcast. It's available live right now on our Vatican Media audio app, if you have that, or on the Vatican News website, which you can access at www.vaticannews.va, and you can also find our broadcast on our Facebook page. Just search Vatican News or Vatican News English. We'll begin shortly with a reading from the Gospel of Luke in various languages. After that, Pope Francis will give a catechesis in Italian, of which we'll be providing a simultaneous English language translation. This will be followed by a summary of the Pope's catechesis in various languages. We won't be translating these summaries, since you will have just heard the whole of the Pope's address, but we will translate the Pope's greetings to the faithful of each language group. The general audience will then conclude with the singing of the Our Father in Latin and the Holy Father's apostolic blessing, which is imparted to all of those listening live, whether in person in the Vatican or at distance via this or other broadcasts. It's an unusually warm October here in Rome, quite warm in St. Peter's Square even at this early hour of the morning. The first chills of winter are just making themselves felt. Pope Francis today will be continuing his series of catechesis on apostolic zeal. Last week, some of you might remember, he focused on the apostolic zeal showed by Saint Josephine Bakita, a saint from South Sudan. He said that she, quote, shows us the way to finally be free of our slavery and fears, to unmask our hypocrisies and selfishness, to overcome resentments and conflicts, to reconcile with ourselves and find peace in our families and communities, and offers us a light of hope in these difficult times of mistrust and distrust of others. The Holy Father also talked about the saint's origins in Sudan, saying that sadly for months Sudan has been torn apart by a terrible armed conflict about which little is said today. Let us pray for the Sudanese people that they may live in peace. He noted that in spite of this suffering, St. Bakita's fame has crossed all borders and reached all those who are denied identity and dignity, and urged the faithful to be inspired by the powerful witness of St. Bakita and her testimony. Now again, those of you watching on television will have seen that Pope Francis has now reached the podium from which he'll address the faithful. So we're just about to get started here. He's currently greeting the different readers for the different languages who are sat on chairs behind the podium. Now he's heading up to the chair. Once he's there, the audience will get underway with a sign of the cross. And then, as I said earlier, there'll be a reading in various languages. Today's reading is taken from the Gospel of Luke, from chapter 2, verses 51 and 52. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale. Pope Francis now opens the general audience with a sign of the cross and a liturgical greeting. Let us prepare ourselves to receive his words and his blessing. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Peace be with you, says Pope Francis. And now the Gospel readings. Dal Vangelo di San Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazaret con Maria e Giuseppe
e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. È parola di Dio. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit avec Marie et Joseph pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. At that time, Jesus went down with Joseph and Mary and came to Nazareth and was obedient to them. His mother treasured all these things in her heart, and Jesus increased in wisdom and in years and in divine and human favor. The word of the Lord. Lesung aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit kehrte Jesus mit Josef und Maria nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte all die Worte in ihrem Herzen. Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús regresó con José y María a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. في ذلك الزمان نزل يسوع مع يوسف ومريم وعاد إلى الناصرة، وكان طائعاً لهما، وكانت أمه تحفظ تلك الأمور كلها في قلبها. وكان يسوع يتسامى في الحكمة والقامة والحظوة عند الله والناس. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Jezus wrócił do Nazaretu z Maryją i Józefem i był im poddany, a matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto słowo Pańskie. So that was a reading from the Gospel of Luke. Chapter 2, verses 51 and 52, and now we hear Pope Francis's catechesis.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dear brothers and sisters, good morning. Let us continue in our encounter with some Christian witnesses rich in zeal for proclaiming the gospel, the apostolic zeal. We're looking at some Christians who have been examples of this apostolic zeal. Today, I would like to talk to you about a man who made Jesus and his poorest brothers the passion of his life. I'm referring to Saint Charles de Foucault, who, drawing upon his intense experience of God, made a journey of transformation towards feeling a brother to all. That's from Fratelli Tutti. What was the secret of his life, of Charles de Foucault's life? After living a youth far from God, without believing in anything other than the disordered pursuit of pleasure, he confides this to a non-believing friend. And to him, after he converted, by accepting the grace of God's forgiveness in confession, he reveals the reason for his life. This is what he writes, quote, "I have lost my heart to Jesus of Nazareth." Brother Charles thus reminds us that the first step in evangelizing is to have Jesus at the center of one's heart. It is to fall head over heels for him. If this does not happen, we can hardly show it with our lives. Instead, we risk talking about ourselves, our group, morality, or even worse, a set of rules, but not about Jesus, His love, His mercy. I see this in some movements, new movements that are growing. They talk about their vision of humanity, their spirituality, their own spirituality, and they feel as if they're on a new path. But why do you not talk about Jesus, the Pope asks. They talk about loads of things, organization, but they don't know how to talk about Jesus. I think that today it would be nice if each of us asked ourselves, do I have Jesus at the center of my heart? Have I lost my head for Him? Charles de Foucault did, to the point that he goes from attraction to Jesus to imitation of Jesus. Advised by his confessor, he goes to the Holy Land to visit the places where the Lord lived and to walk where the Master walked. In particular, it is in Nazareth that he realizes he must be formed in the school of Christ. He experiences an intense relationship with Him, spends long hours reading the Gospels, and feels like his little brother. And as he gets to know Jesus, the desire to make Jesus known arises in him. This always happens in this way. When each of us gets to know Jesus more, then they want to make Him known, because they can't keep this treasure to themselves. In commenting on the account of Our Lady's visit to Saint Elizabeth, he makes Jesus say, "I have given myself to the world. Take me to the world." Yes, but how to do this? Like Mary in the mystery of the visitation, in silence, by example, by life. By life, because our whole existence, writes Brother Charles, must cry out the gospel. And many times we shout worldly things, stupid things, weird things. But Brother Charles says, no, all of our existence must cry out the gospel. He then decides to settle in distant regions to cry out the gospel in silence, living in the spirit of Nazareth, in poverty and concealment. He goes to the Sahara Desert among non-Christians, and he goes there
as a friend and a brother, bearing the meekness of Jesus the Eucharist. Charles lets Jesus act silently, convinced that the Eucharistic life evangelizes. Indeed, he believes that Christ is the first evangelizer, and so he remains in prayer at Jesus' feet before the tabernacle for 12 hours a day, sure that the evangelizing force resides there, and feeling that it is Jesus who will bring him close to so many distant brothers and sisters. And do we, I ask myself, believe in the power of the Eucharist? Does our going out to others, our service, find its beginning and its fulfillment there in adoration? I'm convinced that we've lost the sense of adoration. We've got to get it back. Beginning from us, consecrated people, bishops, priests, sisters, consecrated women, losing time, in quote marks, in front of the tabernacle, getting back the sense of adoration. Charles de Foucault wrote that every Christian is an apostle, and whom he reminds that there need to be lay people close to the priests, to see what the priest does not see, who evangelize with a proximity of charity, with goodness for everyone, with affection always ready to be given. Holy lay people, not ones that are trying to climb up the ladder, but the ones who help the priest to understand that he's not the boss, he's the mediator. We priests really need these lay people close to us, and with their testimony, with their lives, they teach us many things. And Charles de Foucault, with this experience, foreshadows the times of the Second Vatican Council. He intuits the importance of the laity and understands the proclamation of the gospel is up to the entire people of God. But how can we increase his participation? The way Charles did, by kneeling and welcoming the action of the Spirit, who always inspires new ways to engage, meet, listen and dialogue, always in collaboration and trust, always in communion with the Church and pastors. Saint Charles de Foucault, a figure that is a prophecy for our time, bore witness to the beauty of communicating the gospel through the apostolate of meekness. Considering himself a universal brother and welcoming everyone, he shows us the evangelizing force of tenderness. Let's not forget that the style of God are 3 words: closeness, compassion, and tenderness. God is always close, always compassionate, and always tender. And Christian witness needs to take this road of recognizing tenderness. And Charles de Foucault, being tender, wanted everyone he met to see through his goodness the goodness of Jesus. Indeed, he used to say that he was a servant to someone much better than me. Living Jesus' goodness led him to forge fraternal friendships with the bonds of friendship with the poor, the Tuareg, with those furthest from his mentality. Gradually, these bonds generated fraternity, inclusion, appreciation of the other's culture. Goodness is simple and asks us to be simple people who are not afraid to offer a smile. And with a smile, with simpleness, Brother Charles testified to the gospel. Never proselytism, never. Witness. Evangelization
shouldn't be done through proselytism, but through witness, through testimony. So let's ask ourselves, finally, whether we bring Christian joy, which is not mere cheerfulness, tenderness, compassion, closeness. Thank you. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux. So now the exchange of greetings and a summary of the Pope's words in various languages, starting with French. We won't be translating the summaries, but we will be translating the greetings to each of the À la fin de groups. cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père impartira la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le Pape François. Chers frères et sœurs, Charles de Foucauld, après une jeunesse loin de Dieu et toute donnée au plaisir, a changé radicalement de vie en rencontrant le Christ qui l'a attiré à lui. Et de l'attraction pour le Christ, il en est venu à l'imitation du Christ, en se mettant à son école. C'est la vie cachée de Nazareth qui devint alors son idéal et qu'il vécut au Sahara, dans la pauvreté et le silence. Un silence rempli de Jésus dans l'Eucharistie, dont il a compris la force évangélisatrice. Saint Charles de Foucauld est une figure prophétique pour notre temps. Lui qui se sentait le frère universel de tous, il a montré l'importance de cultiver l'amitié et la fraternité avec ceux qui sont loin de nous, en utilisant le sourire comme une charité, une manière de nous rapprocher des hommes à travers l'apostolat de la douceur dont chaque chrétien peut faire preuve. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese presenti a questa udienza, in particolare i gruppi parrocchiani di studenti giunti dalla Svizzera, dalla Costa d'Avorio, dalla Francia e dal Marocco, tra cui la delegazione dell'Istituto Ecumenico al-Moufaka, accompagnata dal cardinale Cristóbal López Romero e dalla signora Karen Smith. Saint Charles de Foucauld ci insegna il valore del silenzio e della forza evangelizzatrice di una vita nascosta in Dio. Il Signore vi benedica. En s'adressant aux francophones, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement I les extend pèlerins de my langue warmest française greetings to the présents à French-speaking cette pilgrims audience, present at this notamment les audience, fidèles venus de Suisse, in particular de the Côte groups of d'Ivoire, parishioners de and France students et from du Maroc, Switzerland, notamment the la Ivory délégation Coast, de l'Institut France œcuménique and de Morocco, théologie, including the Al-Muwafaka, delegation from the accompagnée Al-Muwafaka par le cardinal Ecumenical Cristóbal Theological López Institute, Romero accompanied et by Madame Cardinal Karen Cristobal Smith. Lopez Romero and Mrs. Karen Puisse Smith. Saint Charles de Foucauld May nous St. Charles de apprendre la Foucauld valeur du teach us the silence value of et la silence force and the evangelizing power d'une of a vie life cachée en hidden Dieu. in God. Que le Seigneur vous And may the bénisse. Lord bless you. And now the summary and exchange of greetings in English. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose,
And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on apostolic zeal, we have been reflecting on the spread of the gospel through the witness of men and women of every time and place. Today we consider the life of St. Charles de Foucauld, whose passionate love of Christ led him to settle in the Sahara Desert and to become a brother and friend to the poor. Following his conversion, Charles visited the Holy Land and was moved to devote his life to bringing Christ to others, as Mary did at the Visitation, in silence and by example. Dwelling as a hermit among the Tuareg people, he bore witness to the Lord above all by a life of poverty and humility, centered on quiet prayer before the Eucharist, with utter confidence in its power to draw hearts to Jesus. By identifying completely with the poor, he sought to become a universal brother, and in this way to share with them the joy of the gospel. May the example of St. Charles de Foucauld inspire us, in the circumstances of our daily lives, to bear quiet and joyful witness to the Lord, and to see and honor him in each of our brothers and sisters. The Holy Father will now greet us in Italian. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente ai gruppi provenienti da Irlanda, Norvegia, Indonesia, Malesia, Filippine, Vietnam, Canada e Stati Uniti. Rivolgo un particolare saluto ai giovani universitari partecipanti al Roma Seminario Internazionale per la Pace. Colgo inoltre i sacerdoti dell'Istituto di Formazione Teologica Permanente del Pontificio Collegio Americano del Nord. Su tutti voi invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from Ireland, Norway, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Vietnam, Canada, and the United States of America. I offer a special greeting to the university students taking part in the Rome International Seminar for Peace. I also greet the priests of the Institute for Continuing Theological Education of the Pontifical North American College. Upon all of you, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese wenden wir uns einem weiteren bedeutenden Vorbild apostolischen Eifers zu, dem heiligen Charles de Foucauld. Nach einer tiefen persönlichen Gnadenerfahrung im Sakrament der Versöhnung nimmt sein Leben eine entscheidende Wendung. Sie weckt in ihm eine tiefe Liebe und Leidenschaft für Jesus, die sein ganzes weiteres Leben bestimmt. Er möchte Christus immer besser kennenlernen und seinem Weg folgen. Dazu begibt er sich ins Heilige Land, vertieft sich in die Lektüre der Heiligen Schrift und entwickelt eine immer tiefere Beziehung zum Herrn. Zugleich wächst in ihm das Verlangen, auch andere mit dem Herrn bekannt zu machen. Auf dieselbe Weise, wie Jesus damals in die Welt kam, in Stille, Armut und Verborgenheit, möchte er ihn zu seinen Brüdern und Schwestern bringen. Dazu begibt er sich in die Wüste Sahara, um als Freund und Bruder den dort lebenden Nichtchristen Zeugnis von Gottes Liebe zu geben.
Überzeugt davon, dass der Herr selbst das Entscheidende in den Herzen der Menschen bewirkt und eine fruchtbare Verkündigung des Evangeliums in der Anbetung beginnt und in ihr zur Vollendung gelangt, führt er ein ganz von der Eucharistie geprägtes Leben, das die Liebe und Menschenfreundlichkeit seines Herrn ausstrahlte. Der Heilige Vater richtet nun auf Italienisch einige Worte an die deutschsprachigen Pilger. Saluto cordialmente i fedeli di lingua tedesca. Jean-Charles de Foucault ci ricorda che ogni cristiano è chiamato all'apostolato. Adorando Gesù nella Santissima Eucaristia, possiamo accogliere in noi la sua mitezza, la sua bontà, per offrire a tutti gli uomini una testimonianza attraente della gioia e della bellezza del Vangelo. Ich übersetze. Herzlich grüße ich die I Gläubigen warmly deutscher greet the Sprache. German-speaking Der heilige faithful. Charles de Foucault Saint erinnert Charles de uns daran, Foucault dass reminds jeder us Christ zum that Apostolat every berufen Christian ist. is called to the In der apostolate. Anbetung Jesu, in In der the heiligsten adoration of Jesus, Eucharistie, in the werden most wir holy seiner Eucharist, Sanftmut we und become Güte partakers of his teilhaben gentleness und können and so goodness, allen Menschen and ein can thus give anziehendes an Zeugnis attractive der witness Freude und of der the joy Schönheit and des beauty of the Evangeliums gospel geben. to all people. Now Spanish. The Holy Father will give the summary himself since it's his native language. Santo Padre, los participantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, a los jóvenes, a los ancianos y a cuantos sufren. Bendice además los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis sobre el celo apostólico compartimos el testimonio de San Carlos de Foucault. Carlos vivió una juventud alejada de Dios hasta que conoció a Jesús de Nazaret. Experimentando una conversión, pasó de ser atraído por Jesús al deseo de imitarlo, sintiéndose su hermano pequeño. Aconsejado por su confesor, fue a Tierra Santa y recorriendo los santos lugares, descubrió la llamada a vivir en el espíritu de Nazaret, pobre y oculto, manso y humilde de corazón. Carlos dedicaba mucho tiempo a meditar el Evangelio, pero esto no lo hacía encerrarse en sí mismo. Al contrario, lo impulsaba a anunciarlo a los demás. Para él, la vida eucarística era el punto de partida para la misión. Por eso rezaba durante horas ante el sagrario y allí encontraba la fuerza evangelizadora para ir al encuentro de las personas que no conocían a Jesús. Como hermano universal, acogía a todos, estrechando lazos de amistad y reflejando la bondad de Jesús con gestos sencillos, gestos que transmitían paz y alegría a cuantos se encantaban con él. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. I cordially greet the Spanish-speaking pilgrims. Next Sunday, we will celebrate World Mission Day. Let us ask the Lord to help us to proclaim the good news with joy and simplicity of heart, in the style of Saint Charles de Foucault. May Jesus bless you, and may the Holy Virgin, Queen of the Missions, watch over you. Thank you very much. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade.
e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Prosseguindo nossa catequese sobre o zelo apostólico, olhamos hoje para São Charles de Foucault, que na sequência de uma intensa experiência de Deus, trilhou um caminho de conversão, fazendo de Jesus e dos irmãos mais pobres a paixão da sua vida. Após acolher a graça do perdão de Deus no sacramento da confissão, escreve a um amigo: "Perdi o meu coração para Jesus de Nazaré." Revela-nos, deste modo, que o primeiro passo para evangelizar é ter Jesus no centro do coração. Peregrino na Terra Santa, onde passa longas horas a meditar sobre os evangelhos, compreende, em Nazaré, que deve formar-se na escola de Cristo. Afirma que toda nossa existência deve gritar o Evangelho. Decidido a viver uma vida pobre e oculta, como os anos de Jesus em Nazaré, parte para o deserto do Saara, para viver entre os tuaregues, gritando o Evangelho no silêncio, isto é, mais com testemunhos de vida do que com palavras. Consciente que Jesus Eucarístico, diante de quem passa cerca de 10 horas por dia em adoração, é o primeiro evangelizador. São Charles de Foucault, figura profética para o nosso tempo, testemunhou a beleza de comunicar o Evangelho através do apostolado da mansidão. Sentindo-se irmão universal, nos ensina a força evangelizadora da ternura, acolhendo todos. Desejava que toda pessoa que o encontrasse experimentasse, através da sua bondade, a bondade de Jesus. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto i diversi gruppi venuti dal Portogallo e dal Brasile, in modo speciale le suore francescane di Nostra Signora del Buon Consiglio. Dall'esempio di San Charles de Foucault impariamo a annunciare il Vangelo attraverso la mitezza e la tenerezza. Dio benedica e vi protegga da ogni male. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os diversos grupos vindos de I greet the Portugal various e do groups Brasil, from Portugal de and modo Brazil, especial as especially irmãs the Franciscan franciscanas de Nossa Sisters Senhora of Our do Bom Lady Conselho. of Good Counsel. Do exemplo de São From the Charles de example of Foucault, St. Charles de aprendamos Foucault, a anunciar let us o learn Evangelho to proclaim the gospel através da mansidão through e da gentleness ternura. and Que tenderness. Deus vos abençoe May e God vos bless you proteja and de protect todo you mal. from all evil. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على القديس شارل دو فوكو وغيرته الرسولية. قال:
كان شارل دو فوكو بعيداً عن الله، لكنه تاب وقبل نعمة المغفرة، فأحب يسوع وبين أن الحظوة الأولى للبشارة بالإنجيل هي أن يكون يسوع في مركز القلب حتى أن نفقد العقل فيه. ذهب إلى الأرض المقدسة لزيارة الأماكن التي عاش فيها الرب يسوع، وفهم في الناصرة خصوصاً أنه يجب أن ينشأ ويتعلم في مدرسة يسوع، وعاش علاقة شديدة معه، وقضى ساعات طويلة يقرأ الإنجيل ويشعر وكأنه أخوه الصغير. وبمعرفته ليسوع نشأت فيه الرغبة في التعريف به، ثم قرر أن يستقر في مناطق بعيدة لينادي بالإنجيل في الصمت ويعيش روح الناصرة في الفقر والخفاء. فذهب إلى الصحراء الكبرى وعاش بين غير المسيحيين في قبيلة الطوارق، وكان للجميع صديقاً وأخاً، وحمل إليهم وداعة يسوع في الإفخارستية. وقضى حياته يصلي أمام بيت القربان مدة 10 ساعات يومياً، وهو واثق بأن قوة البشارة هي في السجود أمام القربان الأقدس. وقال شارل دو فوكو إن كل مسيحي هو رسول، وذكر بأهمية وجود العلمانيين بجانب الكهنة ليساعدوا أيضاً في البشارة، لأن إعلان الإنجيل هو مهمة شعب الله كله. أراد شارل دو فوكو لكل من يلتقي به أن يرى فيه وفي طيبته ولطفه طيبة يسوع ولطفه، فاستطاع بذلك إنشاء روابط أخوية وصداقات مع الجميع، وبالابتسامة جلب إليه الكثيرين ومنح الكثيرين الفرح في الحياة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluti fedeli di lingua araba. Questo mese di ottobre dedicato alla Vergine del Rosario, vi invito a contemplare con la Madre di Dio i misteri della vita di Cristo, invocando la sua intercessione per le necessità della Chiesa e del mondo. Signore benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة I greet the Arabic-speaking faithful. In this month of October, dedicated to the Virgin of the Rosary, I invite you to contemplate with the Mother of God the mystery of Christ's life, invoking her intercessions for the need of the Church and the world. May the Lord bless you and protect you always from all evil. And now the last summary in Polish before we head to the conclusion. Pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej Świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w cyklu katechez o świadkach gorliwości apostolskiej rozważamy dziś postać świętego Karola de Foucauld. W młodości żył z dala od Boga i w pogoni za przyjemnościami. Po nawróceniu pokonuje długą drogę od fascynacji Jezusem do naśladowania Go. Za radą spowiednika udaje się do Ziemi Świętej. W Nazarecie uświadamia sobie, że musi się kształcić w szkole Chrystusa. Doświadcza intensywnej relacji z Nim, spędza długie godziny na czytaniu Ewangelii i czuje się jak Jego młodszy brat. A poznawszy Jezusa, odkrywa w sobie pragnienie, żeby poznali Go i inni. Chce, by cała jego egzystencja wykrzykiwała Ewangelię. Postanawia osiedlić się w oddalonych regionach, aby wykrzykiwać Ewangelię w milczeniu, żyjąc w duchu Nazaretu, w ubóstwie i ukryciu. Udaje się na pustynię Saharę między niechrześcijan
i przebywa tam jako przyjaciel i brat, przynosząc łagodność Jezusa eucharystycznego. Święty Karol pozwala Jezusowi działać w milczeniu, przekonany, że życie eucharystyczne ewangelizuje. Wierzy, że Chrystus jest pierwszym ewangelizatorem. Przebywa zatem na modlitwie u stóp Jezusa, przed tabernakulum przez około 10 godzin dziennie, pewny, że w tym tkwi siła ewangelizacyjna i czując, że to Jezus zbliża go tak do wielu oddalonych braci i sióstr. Jego życie stawia nam pytanie, czy i my wierzymy w moc Eucharystii? Czy nasze wychodzenie ku innym, nasza służba znajduje tam w adoracji swój początek i spełnienie? Święty Karol de Foucauld to postać prorocza dla naszych czasów. Dał nam świadectwo przekazywania Ewangelii przez apostolat łagodności. Chciał, aby każdy, kto go spotyka, zobaczył w jego dobroci dobroć Jezusa. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Lunedì scorso abbiamo ricordato il 46° anniversario dell'elezione di Carlo Wojtyła alla sede di Pietro. Durante il suo pontificato è risuonato con grande forza l'appello a spalancare le porte a Cristo. Questo ha portato frutti sia nella conversione personale che nei cambiamenti sociali in molti paesi fino allora chiusi a Cristo. Seguendo l'esempio di questo Santo Papa, continuate l'opera di nuova evangelizzazione da lui arrivata. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. I cordially greet all Polish-speaking Pozdrawiam pilgrims. serdecznie wszystkich Polaków. Last Monday, we commemorated the 45th anniversary of the election of Karol Wojtyła to the See of St. Peter. During his pontificate, the call to open wide the doors to Christ resounded with great force. This has borne fruit in both personal conversions and social changes in many countries hitherto closed to Christ. Following the example of this Holy Pope, continue with the work of new evangelization that he initiated. I bless you from my heart. So that brings an end to the stage of summaries in various languages. We'll now hear the Pope's greetings to the Italian-speaking faithful, after which we should go directly to the Our Father in Latin and the Apostolic Blessing, which, as I said at the beginning of this broadcast, goes out to all of you listening live, as well as those gathered in the A square. conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Anche oggi, cari fratelli e sorelle, Today, dear brothers and il sisters, pensiero va in my thoughts Palestina, go in Israele. to Palestine and Israel. Le vittime aumentano. The victims are increasing, A Gaza è disperata. and the situation in Gaza is Si faccia desperate. per favore tutto May, il possibile per please, evitare una catastrofe everything umanitaria. everything possible be done to avoid a Quieta humanitarian il disaster. possibile allargamento del conflitto, A, mentre nel mondo tanti fronti it's bellici possible that sono this già aperti, war might grow, and there are many, tocciano le armi. many wars Si in the ascolti world. il grido di pace May the dei weapons poveri, fall della silent. gente, dei Jesus bambini. is on the side of the poor, the children, Fratelli e the sorelle, la suffering. guerra Brothers and non sisters, risolve alcun problema. war does not solve any problems. Semina solo morte e It only distruzione. sows death and destruction. Aumenta l'odio, It increases hatred. moltiplica la vendetta. It multiplies revenge. La guerra cancella il War futuro. destroys the future.
cancella il futuro. It destroys the Esorto i future. credenti a prendere in questo conflitto I call una on sola all parte, believers quella della pace, to take only ma one non a side in parole, this ma con la conflict, preghiera, that of peace, con la not with dedizione words, totale. with prayer. Pensando a questo, Thinking about this, ho deciso di indire I venerdì decided 27 ottobre una giornata di digiuno e to preghiera, make di the penitenza, 27th of October a day alla of quale invito a penance, unirsi nel modo che riterranno opportuno le sorelle e i fratelli so that people delle varie can, confessioni in cristiane, the way they see best, gli appartenenti the ad brothers altre and sisters religioni of all e a Christian quanto hanno a churches cuore and la other causa religions della pace nel mondo. can come together for peace in the world. Quella sera alle ore 18 in San Pietro That evening vivremo at 6 in St. spirito di Peter's Square, penitenza in the spirit of penance, un'ora di preghiera we'll have an hour of per prayer implorare to ai implore nostri giorni la pace, God for la peace pace in in our questo days, mondo. peace in this world. Chiedo a tutte le chiese particolari I ask all di the particular churches parteciparvi, to participate predisponendo iniziative simili che coinvolgano il popolo di putting Dio. on similar events which bring together the people of God. Domenica prossima Next si Sunday, celebra la giornata missionaria mondiale the che ha per tema day Cuore of Ardente e Piede in Cammino. World Mission Day will be Esorto le celebrated. diocesi, le parrocchie e tutte le comunità I a call partecipare on attivamente a questo dioceses importante appuntamento annuale con la and preghiera e il churches sostegno concreto to alle participate in this necessità della important missione event. evangelizzatrice della Chiesa. It's an important evangelizing moment for the church. Rivolgo un cordiale benvenuto I ai extend pellegrini di a lingua cordial italiana. welcome to Italian-speaking pilgrims, In particolare in particular ai cresimati to those della diocesi di preparing for Faenza. confirmation in the Diocese of Faenza. Fanno rumore questi, These guys make noise, the boat says. accompagnati dal vescovo Mario Toso. Accompanied by Bishop Mario Toso. Cari giovani, Dear young people, mettete Gesù al put centro del Jesus cuore. at the center of your heart. Vivete un rapporto Live con an lui intense relationship with per Him poterlo conoscere e in testimoniare order to know nel Him mondo. and bear witness to Him in the world. Saluto i fedeli della parrocchia Santa I greet the Teresa del faithful Bambino of the Gesù parish of in St. Teresa of the Battipaglia Child Jesus in Battipaglia e gli studenti and the students of the dell'Istituto Mattei di Mattei Aversa. Institute of Aversa. Accolgo con I particolare greet affetto with e particular gratitudine affection and i gratitude membri the delle members numerose of the associazioni many associations present. anzitutto First gli and Amici foremost, della the Speranza Friends of di Hope Villa Santa. of Villa Santa. Ci vuole seminare speranza, We need to sow hope. che aiutano le persone con These disabilità. people help people with I disabilities. pensionati della Banca di Roma, The pensioners of nel the Banca di 70° Roma della on the fondazione, 70th anniversary of its e gli foundation, amici del Day Hospital and the Oncologico Friends of the di Oncology Day Guastalla. Hospital of Guastalla. Saluto infine i giovani, And I finally gli greet the anziani, young, gli the ammalati, elderly, the gli sick, sposi novelli. and newlyweds. Oggi ricorre la festa Today di San Luca. is the feast of Il St. suo Luke, Vangelo ci ricorda and his che la Gospel missione reminds us della Chiesa that the mission of the è Church possibile is only soltanto se possible sappiamo if we essere know molto how to uniti be a very Dio con united la with God preghiera, through prayer interamente and entirely disposti willing a to mettersi place nelle ourselves sue mani. in His hands. Fratelli e sorelle, per Please, favore, brothers and sisters, continuiamo a pregare let us per to la pray pace for peace in the e world, non dimentichiamo la and let martoriata us not forget Ucraina, che tormented adesso Ukraine. non se ne parla, People are ma not il speaking dramma about it at the minute, continua. but the A drama is tutti going on. la mia benedizione. My blessing to all. Now we prepare ourselves for the Holy Father's apostolic blessing after the Our Father in Latin. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum
Domino Hoviscum, et cum spiritum tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. That concludes this live broadcast of Pope Francis' general audience of Wednesday, the 18th of May. I believe I said 16th of May at the beginning of this broadcast. Apologies, it's of course the 18th of May. Today we heard a reflection from the Holy Father on the life of Saint Charles de Foucault, the Universal Brother. If you want to watch back this event later, you can find it on our Vatican News YouTube channel. Just search Vatican News English, and you should also be able to find it on the Vatican News website, where you can also find summaries of the Holy Father's discourses and homilies. Please do also take a look at our Facebook, Twitter and Instagram pages. I've been Joseph Tolok. Thank you very much, and until next time. Laudate Jesus Christus. Praised be Jesus Christ.